Ndikulandeni soni madzulano mu program ya lero all the way dzina langa ndine Mary Moyo. All the way ndi program imene makhali kucheza ndi ma artists osiyana public figures komanso ndi anthu amene akupanga impact our society. So by public demand all the way from Machenjiri mu studio muno tili ndi Mr. Jokes amene dzina lake lenileni ndi Andrea Atonyiwa. So mu program imene ilifuna ticheze naye zambiri zokhuzana ndi journey yake kukhala comedian, zina zambiri zimene afuna kutifotokozere ndi malangizo ena ndi ena amene ali nayo kwa younger generation mu entertainment industry. Komanso tifusa mafunso ena amene anthu akhala kufuna kuti adziwe monga ngati nthawi ya ndale zinachitika zina nthawi ya campaign ndi mukhale pomwepo pamene tifuna ticheze ni Mr. Jokes all the way from Machinjiri. Dzina langa ndine Mary Moyo. Mukumbukire kuti program imene imakupezani lachinayi lililonse 8 koloko madzulo pa Makosana Facebook page komanso YouTube channel. Ndakulandira Mr. Jokes. Thank you so much. Nde mwina anthu ena anangokudziwani mongo uphusula sana dziwe kuti kweni comedian unayamba motani kapena ma jokes anayamba motani. Okay, do you speak English? Yes, I do. So English please. Okay. All right, Chabwino. Can you take us back to how this comedy career of yours started? Actually, I started in 2009. Okay. But it's an inborn talent. Exactly. Yeah, because I remember when I was at school, okay, even when the teacher says, Mr. Jokes, I can say Andrea. Right. When the teacher says, Andrea, answer this question. Okay. And when I was answering, people were just laughing, like my fellow students. Exactly. Were laughing. So I was like, what are they laughing? Okay. So I started realizing something in me. All right. Of course, even my parents, okay, I can say are comedians, okay, right? My mother, my father. All right. When you're chatting with them, you can't chat for an hour without laugh. Okay. No, can't happen. All right. Mwina Mr. Jokes, a lot of people may say, Mr. Jokes, yakuyangu kwa mwani ngoti chizungu yangu nijabu university nditu. Nijabu mamba, sizoti nikizungu. Chodi takukokera. But a lot of people will say, Mr. Jokes yangu kwa chizungu choterechi, zikukhala modern. Mwina that time mene mabanga realize mapuzi omuna apita nao batali modern. Okay. I'm not bragging, but okay. I just reached a level 4. Okay. That's my level of education. All right. Yeah, I did my primary school here in Blantyre at Misesa. Okay. LOE, I think you know Misesa. Yes. And then I wrote my standard 8 at Naiz Primary School, Bangwe. All right. And then I did my secondary school at Chichiri. Okay. So, yes. So that's where I stopped and started doing some business in town. And then, so I was like, I was a vendor just moving around with the assorted things, selling corals, toothbrushes and the like. Okay. And then I was selling those things. So I reached a certain place where a minibus going to Chilobwe was loading people. And then someone was inside the minibus. And I was like cracking jokes because when I'm doing my business, I was just cracking jokes everywhere. So like people were laughing. Yes, of course, just to convince them so that they can buy my business. And then I reached there. So I started cracking a certain joke, talking about Noah and the like and whatever. Exactly. So Stephen Marcel was inside the minibus and he was like, who are you? I said, no, my name is Andrea. Okay, can you please come to MBC and so that we can have a program there? I said, okay. Yeah. So can you manage to do jokes alone? I said, yes, I can. All right. So I went there and we had the program titled the Prete program. Yeah. So we started that one. And then feedback from people was just amazing. I said, wow. So that's how I started like having confidence. I don't know, I think I can do it. All right. So, when something is on air, a lot of people are consuming it. You have the negative people and the positive people. What was my negative, we could say, feedback that maybe sometimes you felt like, let me give up. It's easy. I cannot even continue. The problem I have is this. Okay. When 100 people say no, and 5 people say yes, I go for that yes. All right. Okay. You understand? Yeah.
For instance, you have started moving around, maybe knocking doors or gates, and then all of people are just saying no, 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 no. If your focus is on no's, you can't progress. Okay. Right? All right. But when your focus is on yes, even those yeses can be even 2 or 3. Just go for that yes. Okay, maybe maybe there's a certain example that you can point out. There was this certain no I received. This was so heartbreaking. A certain no Okay, I don't know. I can't remember actually, but I read a certain article on Facebook. Actually, it's not Facebook. It's a website. Yes. But I don't know the one wrote that one. But it's a news actually. It's a news. It's a media. News right? website. Yes. So I wrote. I read, and it was like, Mr. Jokes is not comedian. Just Yeah. He is a joke, not. Exactly. He's not a comedian. He's not Mr. Jokes, but he's a joke himself. Yeah, like my face is just a joke. Yes. So people are just laughing for the sake of he has a gap teeth. I said no. Of course I have a gap teeth, but people don't laugh because of this gap teeth. We have a lot of people who have got gap teeth, but why? You see, they're not comedians. Okay, all right. So people laugh according to what I say. Okay. You understand? Exactly. So I just go for those yeses. All right. Yeah. So I put it and I started thinking of it as okay, this is just a person. Yes. Wrote it according to his point of view. Yes. If I take this point of view to my heart, yes, it will hurt me. Okay. It will pull me down. Yes. It will drag me. Exactly to where maybe it will end my career. Okay. Why can I just focus on this instead of just focusing on let me just progress. Okay. Let me just move on, right? Yes. Yeah, so my focus is not on negative people. Okay. Right? All right. Someone is watching this program, he or she is just an upcoming comedian, artist, or anyone in the entertainment industry. In terms of how to handle criticism, what can be your advice? My advice should be, you should believe in yourself. Exactly. Okay. It's your responsibility to believe in yourself. Okay. Because if you're waiting for other people to believe in you, then you're wrong. Exactly. Because you never know what those people are thinking about you. Okay. You understand? Yeah. We have been, like I've been receiving a lot of negative, a lot of criticism, a lot of that. Once you focus on that, once you just take that one and start using it, believe you me, you can go far. Exactly. You can progress. You can do anything. Okay. So first of all, you have to believe in yourself, and you have to close your ears, not listen to your left or right. Okay. Just move forward. Exactly. Okay. Coming in, so kupitirira in the challenges. There was this article in 2014. Meaning you were arrested. Mwina, can you point out Mwina other challenges? Come on, tell us what exactly happened. Actually, that time I was selling my discs in town, and I used to put my speakers on top of the car. Yes. So those speakers were shouting, to be honest. Okay, and I was making yes, of course, nuisance. Yeah. And I was parking my car there at Nando's. Yes. Yeah, that corner. Exactly. I was just parking my car there, so shouting, doing my business freely without even, Yeah. So City Council has their rules that should be folled. Exactly. More especially in town, whenever you want to do some other And then I didn't know, right? Yeah. So I just I just saw some guys, policemen, some 2 civilians. Hey, you, come. Okay. What is it? All right. Okay, we are from City Council, and we have found that you're doing news of this and that. So this is not allowed to happen in town. So please follow us. Okay. What's wrong? Oh, you don't know. They enter a car.
command the driver, hey, drive, let's go. So they arrested us, all of us. We were 3 actually. Okay. So we entered in a custody, and almost 3 days. Then we went to court. Okay. So because at the court, we didn't even like argue the judge. We just accepted that. Okay, sorry, we didn't know everything about it. And, so they said, okay, according to penal code, blah 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 blah. This is the nuisance, and we charge. Is 2 years in prison. Wow. But you know what? Okay, Mr. Jokes, mutikululugire. Tikuzopelera mabwera loaded ndi chizungu koma ma viewers anthu amene kupanga follow program imeneyi amamva kwambiri chishewa. Ndefe mutikululugire. Let's take it down to the native now. Tibwerese kuchichewa program. Tibwerere kuchichewa mundirole. Thank you so much, Balibe Photo. Chabwino, zimene zosachitika, you have been arrested. How were you able to come out of it? Chinachitikani chani kuti mutuluke kundende kumaso you should be free. Of course sikunali kundende, kunali chifukwa muzisiyanitsa ndende ndi timati kuserwe. Ku polisi kuja amakati sana sunamangidwe. Uli pa mandu. Akukuganizi amati akukuganizila. Olata kupeza ukuchita. Mabe mawa makati kukuganizila. Okay, ndio mudi na baba mukumwazi tikungokuganizirani kuti mwamwandino. Chabwino. Okay, ndiye tafika ukoti sina kulentima nanguvomera da ndizonadi koma ndizoti fesiti matane siti madziwa kuti tikupanga zenzotane ndizola kuika so chifukwa choti tamva komanso tadziwa komanso taona kuwawa kwake ifeyo simuzatona sotopanga zinezi. Ndiye anadimvesesa anadizoti okay nangatita kuuzani kuti mungogwira kantchito kachifundo mungosesa pabwalo panjapa chaja mungalole tikuti ife ndezimene ufuna tode zimene ife tutisesa ndakuti chifukwa choti simunakule mtima amavomereza basi zitanini zipitane mulando watha koma zinakhulupirire. Ndatuluka komabe mazuwa kumene ujapo ngwachibwana kupita kunyumba kuchapa kusamba kutonje basi 3 ndakhala kwa chifukwa betu nakhala kwa be masiku angapo so from there nazapitano kusite ndokafika nokuti tiuze nino kosesa kuti not kosesa tiuze nikuti tizitani. All right, mungamafuna kuti tizipanga zathuzo ndana di charge na di pasafi. Inoyo kuti muzipanga zanuzo muzitipatsa 100,000 per week. Nazata kuma kwa vutani. Koma because nali business yanga. Nali beso choice kuti ndingatani nikachite so navomera. All right. Mapatsa. Amati pasa chiujeni chikalata ndikuchidinda kuti angabwere wina aliyense tikhoza kumuonetsa kuti wachiona ije talipira kusite. All right, mulipo mwipo. After zimene zimamangidwa news inapita anthu ambiri anadzosa kuti Jokes wamangidwa. Mwina ndi zinthu ziti zimene zinabwera after the arrest. You can say mwina ma positive komanso ma negatives effects amene anachitika after the arrest. Of course after the arrest anthu be mazuwa anthu ena mangopeka nkhani ina yoti sinachitike ndikuiphatikiza ku ina yomwe yachitika. Komabe ndithokoze Mulungu sikunamveke zokamba za anthu. Anthu anangoti bazimachitika komabe anyuza analemba. Anyuza analemba pajayo nomene iwo zimene amafuna. So ndina pepani ndimwe nawe imwani ndi tunzano ino simuma timwa imwani ndemu nyina ndidikirira nangazikhala ngati kuti inayo je okay nde talemba zimene basi ndalibe nazo ntchito because ineyo ndimene ndilili ndana kuti okay ndi vuto limodzi ineyo munthu olata ima pachulu ndikuyamba kukamba za ine ataya nthawi ndipo ataya nthawi because naupanga moyo wanga kukhala timati unworried person munthu osadandaula. Focus yanga simakhala pa zimene munthu ina kunena kapena zimene ina kuganiza. Focus yanga imakhala pa life yanga pa moyo wanga. Ndili ndi responsibility yaikulu udindo ukulu ousamalira moyo wangawo. So muzaonesesa anthu amene amakhala focus pa ma criticism ndachama ziphacha. So ineyo zimezo ineyo ndifuna ndikuuze lero mkaziwe paziko pano palibepo chinthu chomwe ndimaona kuti ndikhoza kuzipha nacho ineyo
sichingapezeke. Okay. Zukanga tikupanga tu makomedano aje koma tibwerere so kunkhani imene tikupanga. Okay. Zitachitika zimene zimwina zabwino zimene zinabwera. Anthu ena mwina anamba kupanga ni recognize for example mwina zina mkoze kutuza. Not really actually. Yeah, because I was already recognized. Okay. So sijinali chintu choti chinga ndipakisoti ndizwike kwambiri no. Komabe basi dimene zinali time ineyo zinadusa zimezo zinalibena zotonchito nangopitiriza business yanga. Okay. Then zinangoti pasabe koma kuzindikira kuno kwake chifukwa ndikapita nokuzomba ndimakafira kusite ndikapita kulilongwe ndimakafira kusite ndikafika kuzuzu ndimakafira kusite kuopa zimene zija kuti zisachitike. So to be honest I was successful. Okay. To be honest I was successful. All right. Mwina tilipo mpobe anthu ena mwina anazango kuonani mkati mwa ndime sana azindikire kunena kuti kodi jokes kwena namba pali mwina mungatiuzepo mwina ka clip koyamba ka mwina nthawi yoyambirira yeni yoti anthu akudziwe nino kuti kunja kuno kula Andrea amene ali Mr. Jokes. All right. At first I was just cracking jokes palipose. Yeah. Secondly I made up my mind, why can't I record video? Yes, made my bangers. Yes. Then I decided nabita ku Sochi Technical College where ndinakapempa kuti ndikhale ndi ana school akhale audience ine nkukhala no like kutsogola as an artist ndikuyamba kuma crack ma jokes aja ojambula kumatani majambula. So tinajambula ka video ka 23 minutes. Then ndinagulitsa it. Koma ka video komuna yankula zotani mwina ena sama khulupira kuti ndimoyo nde Mungu aonetsa anthu zimene munachita mu ka video kameneko kuti sandu wasona wasangalatsidwe nawo madzulo ano. Of course if you didn't ndikale for my jokes aja tikapanga ndikangoika mu video ndimakhala basi ndathana nayo. All right. Koma one of them ikozokhala yoti za China sizilimba nde auzeni rwano haonetseni like okay okay you are right. Ka freestyle andadziwe kuti kwabwera jokes ka Makosana. All right, thank you so much. Kunali ntsikana amene anapanga chibwezi ndi China ndi anapatsana mimba iyi basi mwana kubadwa. Mwana uja anangokhala kanthawi kochepa like mwana uja kumwalira. Ndemba maliro ifana club and two of course ndemba maliro mwanayo ine pamene manga anthu polirano amati timaziwa ife timaziwa kunisa China sisi malipa. So even nalingati one of the jokes amene naika mjane muka DVD kamera 23 minutes. Exactly. Then magulitsa 100 kwacha koma nagulitsa kwambiri. Exactly. Ndagulitsa kwambiri bene ndipamene ndo okay. Ndapanga ya 23 minutes. Bwana ndipanga ya 1 hour chakuti. Yeah. Then najambula ya 1 hour 30 minutes. Imene munali mabuku a Bible. Panali pamene Genesis Exodus komanso Leviticus kumene machoko chambi cha dziko. Anangomana ndi numera kucheza ndi donomo. Cheze mwana. Time ene ngudo weruza mlandu aruti Samuel anali chachacha ango paka na chivumbuluso. So andana kondaso kwambiri. But I remember that time Dolphin Electronics from Longway anandimbira kuti hey Mr. Jokes come here nabita anandigula imene jayo bandongo 100,000 kwaja ngati ma rights jabe koma that time I remember nali ndalama so that's when I said what is it to say so to be honest kuchokera nthawi imene yoyo mpaka lero ndikuze mwachilungamo sinavutikepo zone ayi ndipo musazaphwekese luso achinyamata take this musazaphwekese luso because ineyo olo munthu ataduza kuti andilemba ntchito azindilipira 1 million pa mwezi ndimukanira why kunchito kumakhala kukalipirana number 2 kumakhala kudzuka molawira number 3 kubwera mochedwa ndikuti ndilibe freedom even though akundilipira 1 million koma nondrama ija mutanu sukunule bwino pamakhala mavuto kuli bwino ndisapeze cha 1 million ndipeze 500 koma ya peace ya mtendere ndikhale ndi freedom ineyo ngati munthu. Okay, you get me? All right. Ineyo nice ya tuchito
times nasaina nditunamba yako mandilipira 300,000 zikumabe ndimene nazona nango akachosa nsongo ya nango na sizinthandiza yasi ndiye nasiya mango panga ngati neyo just comedian, right? All right. Basi zomwe ndikuziwa ndikupanga comedy ndine MC Okay, balanthu ena ndithu amagwira ntchito anapita ku skulu amakhulupirirabe kuti ntchito ija it's very beneficial for them. Ndeni yo mukunena kuti you depend on talent. Mwina mpangepo emphasize pamene papa kuti what I mean mwina simapangako so chinthu china besides this. No, ineni madalira talent. Okay. Sikuti kugwira ntchito ndikolakwika sindinatero. Chifukwa aliyense ali ndi mmene timaonera zinthu. Yeah. Koma to me kugwira ntchito ayi. Because the salary ili ngati ka drug kena kake kamene kama kupangisa blind kuti usaone kuti kodi maloto ako sumaziwa. Yeah. To forget your dream. So imene ka salary kaja kama kusokoneza. So inendi kutero kuti ntchito of course that's why muzaone kuti munthu amatha kugwira ntchito ndozapanga retire. Kumezoda kuvutika. Why? Salary jema mpusisa. Chifukwa kalandira the shopping. Kulandira shopping. You understand? Kuiwala zotapa azapanga jani retire. Makampani ena ama kupasa loan ija ndiza daladala zimene zichazo. Akakupasa loan ndio kuti iwe sungachoke ku company kuja unless kumaliza jani loan ija. You understand? Now chifukwa kuti akupasa loan ikamandi ufuna uimalize ama kupasa soina. Cholinga usachokebe. Ukamani ufuna umaliza ama kupasa soina. Cholinga usachoke. From there umavizoto wapanga retire. Komano ulibe chichose. Chifukwa ndalama makabweza loan ija. You understand? So and pamene papasa ngoti ndrama zili malamulo koma ndosamaziwa. So ineyo napanga chisango choto okay. Ine ndi comedian. That's all. Ndizomwe ni majera, ni makala moyo kayasotosa ndi moyo amasewera moyo osangalala. Kudeko kanthu ena ake maganizo mwamwe kuna kuti jokes ndo. Ikaso wadende. Ayi koma ndi mmene mwachiphera chizunguliro lindi kukhulupira kuti mentality imeneyo ichoka yovutika. Koma musaiwale ziko liulanthozo wa chizungwe ambiri English anthu amatha kulankhula komano akuvutika. So tikhozona kuti mentality kaganizidwe, thinking capacity, we need to change our mindset, right? And the way I think is not the way people think that you understand. The real me ndimene anthu amadiganizira umaziwa munthu timatha kumpaka picture naye kuti uyu mentality I think yanayambira pa anathera. No. I'm not like that. Okay. All right. Umondimene tikuchezera ne Mr. Jokes program yake ndi all the way zinalanga ndi Mary Moyo. Ne Mr. Jokes wafotokoza ndithu sambiri wafotokoza mmene anayambira career yake being a comedian komanso wafotokoza kuti anayambako kwina kwake kugwira ntchito koma ataona ndi salary yake mmene ikuyendera anaona kuti bora apange stick to the talent that he has. Nde wapangaso emphasize kunena kuti mmene alili pano amazithandiza amadya bwinobwino amayenda moyo wabwinobwino komanso amakhala moyo osangalala wapamwamba kudzera mu talent imene ali nayo. Mukhale pomwepo pamene tikupitirizabe kucheza ndi Mr. Jokes. Bwana tibwerere kumbuyo pang'ono nthawi ya campaign tinakuonani ndithu mukuyenda campaign inachema nthawi manager. Then chipani cha wina cha MCP chimene chikulamulira boma munadzatulutsa post kunena kuti zinthu sizinandiyendere bwino mmene ndimayembekezera. Mwina anthu ena nangoiona post manager anthu anali ndi mafunso kuti kodi kwenikweni munapangana promise chani mmene campaign cha mumayamba. Ndimaona ngati izo kazi zizi tendizisi. Tisazisi. Chifukwa kuna yabweretsa pa apa page panu. Actually, zinthu mmene tinagwirizana. Zomwe tinakambirana popanga. Okay, mazuwa nthawi zake anthu fe timapanga chinthu potengera ndi mmene munthu yo wabwerera ukusowa chani? Ukusowa chani? Tangovomera tipange izizi ndekuti tomorrow bazachitika ichichi. You get me what I'm trying to say? Kuma pamene nazozona kuti wandala akakuzoti ugulira sabato amakawa kugulira kale. Akakugulira. Okay, chabwino. So mapanga zinthu komanso mbali ina anthu vetina atopa so
Okay. And we Martina Trump, and I said, just my career. It did not. Okay, zimene zijazajika samufumu kuizemba befutole. Koma zimene zijazajika munazibelesa pa air. Mwina anthu amafuna kuzoti kodi mwina ndi ma promises anje amene munapanga. Of course, I can't disclose it because you know, of course we people, for instance, people may want to know, right? Yeah. Okay, pamakala issues zena. A bedroom. Odi sunga ike poira kuti amene ili ufune umangoti basi wamwano kwatopika wamwano okay so apapa zidaibi aitizazidai chifukwa chakunena kuti achinyamata amene akonera program imeneyi adzafika pamene mwafika apa adzayitanidwa ndandale zimene zizachitikira good then ngopereka advice bomwe musapereke advice mufotokoze kuti zidakhala bwanji chifando afuna kuzindikira mwine waza kumana nawo step by step afuna idziwe step by step kuti zinakhala motani. Listen now. Achinyamata wakazayitanidwa ndwandale choyamba azazwe kuti iwo ali pa business. Okay. Kuitana kumene ayitanidwa ako azangoyika kuti this is business. Okay. Azachaje mtengo. Alright. Ikusoza rino simuna charge. Ndalama yomwe akuyifuna azachaje. Asazanene kuti akulwe tiende gwire ntchito tionabe. Ino munarionabe. Osazalola zimenezo. Okay. Ndipo osazalola. Alright. Ikani ntengo pa tebulo. Okay. Mukundifuna. Ineyo wandale. Singankhoza mbeja bwino. Anakwanidzani mbwadze. Anthu anakadandawula nanu. Ama kutaya pali bosi. Uzakuwa. Kodi mwandisisa. Aliyosuona mtu asika. Tonana. Okay. Chaja ntengo. Yeah. Iwe ukufira ndrama zingati atakupatsa kuti ugwire ntchito yoyo. Koma usatengere maona kuti asetiye tipange izizi uzuwa kale paja ine ndi MP ndikawina ndiwenza kuika move usalozedwe. Yeah. Chifukwa anthu aja okay kunama okay ngene ulijane kunama mama kutenga kuti koma ndizoona abewa kunama mama kutenga ngati njira imodzi iyo okay kamera mwina mauti ndale ndichikunama ko kapena mwina chifukwa alibenza zochito samaona vuto you understand. Alright. Zilingati mamuna akamafusira nkazi. And I don't believe mamuna ngamise nkazi panjira ngoma muza kuti neyo ndi nkazi kunyumba kazi yose ndoyembekezera maso ndi ana 4 manendende okufuna nkazi nguvomerade sizingateke amanama ayinene mazo ndi makukata kugwanga ndaba na kuskulu ngazala ndati uyu amakanda ndagogwage. Yeah. Akazama zindikira munthu chando kwatira. Too late. You see? There's makazi ndo ngazimezi. Koma no base oino achinyamata amene ali panopo kuti akuzimva kuti ali ndiluso. Komanso amwene akupanga bruso. Akuchuka tili ndi anthu ambiri kuti akazati ayitanidwa ndi anthu andale. Asazalozedwe kuti kapena khala excited kwambiri. No. Asakhala excited kwambiri chifukwa ata kukulonjeza ulo 20 million koma sanga kupasi. Okay. Chabwino izo mafotokoza ndikhulupirira kuti malangizo ano anthu awamva ngakhale bemwakana kufotokoza ngani imene inakalira anthu wazo adziwa zimenezo kunena kuti mwaizemba ngani. Nthawi zina tu zimangovuta komabe nthawi zina basi njonjo ndebe simukuinena mukana ine anthu amve chimene chinachitika mwina kutheka kunena kuti enaso akhoza mwina kukugwirani kodi dzanja. Not really. Not really. Makanitsitsa. Alright. Tibwerere mbuye pang'ono. Nthawi inake munadzatulutsa clip ya Bachelor Balai. Good. Ndipo inapita patali anthu ambiri anayizindikira. Mwina mukhoza kutiuzako mwina ma concept amene mapanga inspiration mmaipeza muutani komanso Bachelor Balai nature chinsisi chake kuti apange blossom mena napangira chinali chotani. Chinsisi tikozona kuti
whenever you're recording videos, okay, you have to know that this video you are recording, it is going to people. Okay. So you have to take. Okay, sorry. Actually, even at home, I just speak English, and whenever maybe, I like English so much, so I'm sorry for that. All right. Okay, let me go back to Chicho. Yes. Ukamajambula video, kamene udi yoga kaudi wewe kanwe actor. Yes. Olo ndikabalemba nthabwala icha. Yeah. Sinema ngolemba ya. Kumadima khadi kumuganizira munthu amene tikamuze nthabwalayo, mmene sunaye akuganizira, mmene amazonera zinthu. You understand what I'm trying to say? Yes. For instance, tilitenge banja, tifuna tikambe joko kumaya banja. Munivesi yetu. Yeah. Wina aliyense muntu amatenga kuti banja ndilabwino. Banja ndilabwino. Inu mafuna mtakwatiwa ine, mafuna mtakwatira wina, mafuna aliyense umva ine ndifuna anamakhala busy mapemphero kapemphera atafuna banja. That means mutu mwa umaenda kuti banja ndilajana ndilabwino. Now comedian ineyo no ndikubwera nokuti munthu amene ageza kuti banja ndilabwino ineyo ndiye ndikufuna ndibuze kuti banja ndilabwino. You see? Yeah. Iye ikuti aseke chingambangisa kuti aseke ndi chana. Tikutenga chinthu chabwino chimene yamachikhulupirira kuti nchabwino kuchitembenuza. Okay. You get me what I'm trying to say? Yes. So tikamajambula ma video chatimatenga mina maganizira munthu ndikuyika pa video kuti video we tikapanga chonje uyuyu imusangalasa ndeno mu bachala balaini muja munalika vibe kameneko kokupangani niwe kuti okay zilingati I don't know ngati mumaonera ma video pa TikTok pa YouTube baja amaika chinthu chone kuti iwe su mafuna kuti uime koma umayima chifukwa chimenecho it's like we are all hooked yet anati manga to save tili ngati pa chain timapanga chinthu chatisakufuna chifukwa cha mmene achikira. You get me? Okay. So tikamachambula video nimakhala pansi kuganiza munthu amadya munthu amasamba munthu amapita ntchito munthu amakandiyana amatumiza ku skulu. What is the benefit? Yet chisazo inuyo tilengeze kuti inuyo ndi banja ndine samati ndithupi limodzi good ndenu mwapita wakasamba mwabwerako nde munduza soine kuti ndisambe thupi limodzi usamunduza ndizole mafuta bwana. Okay, jabwe. You see now? Yeah. Ndi thupi limodzi lili. Nemuganize peno kuti thupi limodzi. Ngone ngoti angozola mafuta. Okay, thupi limodzi lomwelo. Tukakuya mini bus. Yes. Ndi thupi limodzi. Even though apa tikuoneka ndiripo awiri koma ndi thupi limodzi. So tikuya mini bus. Ndi kondakita zita nesa yanthu awiri. Nice. No, I said ndi mkazi wanga. So it's okay. Yeah, ndi thupi limodzi. You see now? So, mumakhala ka vibe katiko kamene kaja nditi maona kuti odi script yathu tilembe bwanji kuti munthu uyo lasa kufuna kuonera akaonere. For it's all about entertainment. All right. Okay, mwakambako za munayitchula ku ma social media platforms. Imwani pang'ono mwamaliza mukapera. Azigoma. Okay, munagamba za ma social media platform, mwagamba za TikTok, mwagamba za YouTube. Timaona nditu ngakhale kunja ma content creators amavanga ma content pamimbaja mwagamba kuzo makhaka element ngati kamene kuko kumawe kunoku zambi anthu ambiri zimene zizi kwambiri ndimona ngati samazitsata kweni. Okay. Mwina ino ngati one of the content creators in comedy mungakhala ndi advice yotani Malawi yathu ino anthu ambiri ndosauka osati kuti ziko ndosauka yaye koma our thinking capacity, our mindset. You understand? Yes. If you tinakanga titapangidwa like sindu zoti our mind was corrupted like cinema zokuti anthu Malawi ambiri timaganiza bwanji. Okay. Timangonena kuti ziko la ku America ndilolemera. Ziko kumano iweyo utatu unyamuke pano ulosauka chonje ukafike ku America. Wafika dziko muja ndi munomo. Ziko ndilolemera. Ungopeza ndalama pena paka uole uzipita nazo nyumba? Ena kangu kupasa ndalama? Why? You need to do something for you to have money. Okay. Money doesn't know you. Money doesn't go for someone
who doesn't doing so, you understand? Yes. Okay. Now, tendoneni. Inuyo mukufuna ndalama kuma mwangokhala mukungogona ndalama zizibwera bwanji pofuta good mumadziwa chani in life inuyo mumadziwa tu china chake mukamakhala mumadziwa china chake mwachisanzo muna madziwa kuphika ndi chifukwa chani simugwirisa ntchito kuphikaku kupangira ndalama chifukwa mukhoza kuyimika kamera yanu apo masiku ano ndamana kuti masiku ano kulibe sozo madandolo za kamera chifukwa mafoni amene magwirisa ntchito muli makamera foni yanu ili ndi kamera muyimika apo mukuphika ngumane naleta pene pachota apa tikuphika utaka timaphika chonji timapanga muchocho munthu wina wake sakaonera video zoti video imene mukaiponya pa YouTube ni ndalama mukuziwa mwina mutatuze zimenezo zote anthu ena mwina amene akona program imene chibwana kumalawi kuno YouTube ichaima pesa inuyo ngati muli dolo kwambiri wakuchipinda aphunzitseni azanu ena amene samadziwa za kuchipindazo inuyo mpange ndalama ndi luso lanu la kuchipindalo zinafika so so mwina za YouTube zimaenda bwanji mwina inakhoza kuphunzira okay mupanga create channel pa YouTube ikakuti ili ndi 0 subscribers musadandaule chomwe mungofunika inuyo mujambule video yabwino yoti munthu tikabati tu video even kuchapa mutopanga video mukulima mutopanga video chilichonse chimene mmachiona inuyo paziko lapasi chimene munthu amachita mutojambula video kaya mukwera mini basi kaya mukuja sima kaya mukagona kaya mukusamba mutojambula video mukusamba inuyo muiponya video yanu ija pa YouTube munthu wina wakefa dziko lapasi kuli mabilioni anthu inunso ndi mboni mabilioni anthu amene ajawo mozi akaona video yanu akaiona video yanu ija akasangasidwa apanga subscribe wapita abwera wina so anavundukula video ndione pali chani subscribe ma subscribe aja akamakula afika 1000 a YouTube aneke upanga akulembera ni email tipaseni account yanu tipaseni mondo venepo imeza tusezi na ile haizaenda good mwalo zapo jana palibe why Malawi musamani vuzeni ofusa mafuso ndine it's like we are poor in our mindset not kuti dziko losauka koma our mindset manu mvesesa ndimene ili mwina pa mindset corrupted kwambiri pa mindset changeable and corrupt mindset ipo munthu wina amene akuna program imene mwina achite motani kuti mwina zimuthandize zomwe ndikunena zoto inu mmaziwa kusewera mpira zoti luso losewera mpira lomukhoza upangira ndalama muziziwa mmaziwa kunyamula zisulo kunyamula zisulo munthu apangira ndalama ndupasene chisanzo cha ichocho ichocho amanyamula zisulo koma pano pobwa ali ndi kampani yake yachani ati ichocho security company why kaganizidwe kamene kachako inuyo mumaziwa kuthamanga munthu apangira ndalama mumaziwa kupalasa njinga munthu apangira ndalama vuto timadikira boma lizatipatse ndalama lizatipatse chithandizo koma zosatheka boma lija lili ndi magawo amene akuyenera kuchita aziboma boma ntchito yake ndikupanga misewu yabwino kuzala masukulu zipatala kubweretsa mankhwala tizimwa kulemba apolisi azitigwira kugula mfuti kuti azitopseza nawo chifukwa kumalawi kuno sipaja samaombera amangopseza iyo tachoka yoneko basi so kugula maunyolo tikapaso osandana timange so muona kuti boma ili ndi gawo lake not kuti abwere kunyumba kwanu azati kupaseni ndalama kapena mukagule ufa no you have responsibility full responsibility ya moyo wanu kuyang'anira moyo wanu kuti ulibe chani ndi angakubweresere ndani anthu ena akamakhala busy kutukwa na abale awo olemera kutukwa na ziza olemera kuakwira makolo awo that's wrong zimene zamafotokoza ndikhulupiriraso kuti anthu atulapo phunzira koma tibwerereso mbuyo kwa nkhani ya bachelor line siyezi jadu inapita patali ndipo ndikukhulupirira kuti lozososoda out kwambiri tatifotokozereni inspiration komanso inakhala motani kuti mpaka anthu munawapeza kuti ota kuthandizeni upanga siyezi imeneyi actually nali ndikagulu kanga kubanga of course
muna chifukwa kupita kwa nthawi chane ndakakala so komano ndalinga gulu kanga amene timakumana kumakambirana guys tipanga chonchi anthu analomvera of course ngakaika ndamakaika makakochepa koma timakumana you understand tebene muna ndi sponsor kabene no all right okay in my life I've never have mulingaliratu timalijane paja andopanga sponsor yatemandi my sponsors I've never had sponsorship in my life. Okay. You understand? All right. Yeah. The inspiration in my job. Chifukwa nthawi zonse ndikaganiza chinthu changa ndimachipanga ndekha ndimachimaliza ndekha mpaka nachimafika kumapeto ndekha without wina wake kulowetsapo ndama yake without wina wake I don't know why komano yeah. Okay. I've never had. So let's go back to Bachelor. So Bachelor inspiration. Basi mutu mwanga zinthu zimangoendamo I don't know zimangobwera atu zinthu zo mutumo zimabwera ndikakuona mimi mwavalira ndikuganizirani china chake ndikaona wina wake kakutani like chonjo. Okay. All right. Mwina itatuluka uteni Bachelor inja mwina ni benefits anja amene munawapeza after itagulitsidwa kwambiri muziti mpaka pano benefits amene mukana mpaka na pano ni benefits all time. Okay, of course singane kuti mpaka pano for you know kuti chinthu chimakhandi time frame mene ndingaonekera nthawi manager ndi pano kuti nene mochilonga moni zosiyana maoneka munthu onda odwala koma ayi ababa munaoneka mungoneka muno nene pano kuja bwino kuti talent ndi kusaba ndiyabikirene koma ndo ndipitizeni kuti my benefits my benefit all I can say is of course and my benefit amadikira kuti mwinakatana mweneyo ma benefit yake atsika na ambira nandifusira kumose nakana nafusira zomba ilongwe kumose dwaza da okay time ene mwayambisa noga ngani ufusiridwa time ene asika nena mafusana mwana mundi babwenzi kapena babanja kapena zina kabanja chifatu kubwera ari nkhani mwayambisa noka ife tungofuna tidziwe ndikulira sound amene akona so zabajazo style fine I'm single. Okay. I'm single, literally single. Okay. Yeah. Kumana tsika na mbili ndiye anandofusirade kumana libe na nchitwe chojodi ne wambiri zimene maganiza sidu zodi ni maganiza ndeka kapena ndoso ena maganiza chonjo kumana maganiza za ndeka mostly mene maganizira neyo ndimamona ngati nkazi ali yese ndimamona ngati ndo business. Okay. Akozo kuzo I love you inde koma kwa hiyo imakota I love you yo the business. Okay. That is why when you propose a woman nkazi yakakulola 2-3 days she sends you a message, babe, may you do me a favor. I wanted something. I'm going to salon. I want to do my hair. Please, may you do me a favor? Okay. You ask how much? At least 15,000. Okay. It's a businessman. It's a business. Here waguza I love you. Okay. Chimene umapindula ndi mawa I love you. Yeah. I love you. Ndakusowa uli kuti mafusaka bakala meno uli kuti. Okay. Ukutani. Ndakusowa. Chabwino. Tamva kuti I love you makufikira na maveka ngati wa business manager ineyo. Posta jedo hapa paka nthawi ndithu tinaona munaika post ya 7 dates ndi Mada komansoli ndiye mwanena kuti ndi business nkazi waina yesi zimene zije zinakhala ndikapena so inali business singazisiye chifukwa mwanena kuti akazose mumakana chifukwa akakufikirani imaoneka ngati kuoneka ngati business. Okay, nkhani iyo kamusaithawe tifotokoze chifukwa Mada and Linda anabwera program yake yomwe ino anafotokoza nawonso kumbali yawo. So pano inuso mfotokoze kumbali yanu kuti zinakhala bwanji nkhani ya 7 dates. Okay, actually it was a comedy for us. We wanted to shoot a video like I'm marrying them all. So our plan was not to disclose to people that we are doing comedy. Yeah.
we wanted to make it as a real thing. Okay. That's why tinapanga design save the date flyer manager and tinaiponya. And people were commenting. The flyer was just circulating on social media almost everywhere. So, and we received a lot of calls, a lot of calls, a lot of text, a lot of people were asking questions. Is this true? Is this true? Even outside the country. So, if you mafuna kuti chintu chetu chipange mwari chikale real anthu achafike size kuti guys ndimene sikukhaliramo apapa that's why ndakuza nokuti chicho sechikamachitika pa moyo wako zichitenga kuti ni business yosomasewerepo panga zinthu ndife popanga zinthu cha we had a plan yapa sogolo kuti ife I think china chake chichitika nditu kutsogoloko so basi zimachitika. We are people, we are comedians. Anthu sana ione video imene muri munkapanga weko ndiye inalephereka. Okay, mwina ndichani imene napangitsa kunena kuti project imene safike anthu asaiona saidziwe. Zifukwa zonse zilipo zambiri komano zinatipangisa kuti basi project atiyimike. Okay. Yeah, komabe oino tiliganizo linakilo kuti tizapange lona kuti andubaza club show kuti litu because we are all alive. Okay. We are all alive. Okay, izo mafotokoza kunena kuti mutachipa tusa chinthu chija mutaona solid feedback imene ikubwerera munaganiza zonena kuti muchikansule. Alright? Ndepala anthu ena amene akunena program imeneyo iwonso ni ma creatives komanso ndi mwina ma artists osiyana-siyana mwina nawo samalingalira kuti tipange chakuti kuti zalibwese chakuti koma mwina akhozonso kumana ndi mwina zimene ene munakumana nazozi advice yake ngakhale motani. Ngati nalandirato chifande anthu amaimba. Okay. So no Mr. Jokes ndiye kuchipindiza muzika gona noze bedi imozi but itatuka sell the day no anali serious it. Okay. Na kuti okay Mr. Jokes ifeyo tibwera koma tichoka kunzuzu then maganizira kuti munthu achoke kunzuzu ife tikupanga zocheza koma munthu achoke kunzuzu sizona. Okay. Ku South Africa ku America kuimba phone ikunokondo ku America tikutumizirana 1 million ife munthu atumiza 1 million ife tikucheza no makampani kunali kuimba mafoni tithandizepo chani azaziwewa izizi sigwira. So my advice, yes, when you are planning to do something, yes, you have to look at all corners. Yes. Because ngati suyangana makona onse you find out kuti just mind. Why I'm saying that? Chifukwa yona kuti moyo kapena chiri chonse chimakhala ndi consequence yake. Ndema consequences amene jomba ina ukhale pansi waunikile. How can I cope this? How can zinthu zicho uziganizire kuti ndingathane nazo bwanji? Chifukwa ngati suziwa ma strategies uthana ndi zimene zichazo sizimagwira. Okay. Advice yanga limeneyo. Okay. Whatever you do ndibwereza so chicho somo manyipanga chitengere kuti ndi business. Yeah. Kaya mukutani chicho say be serious. Chitengere kuti business. Now business ili so kama ichita maina uyangane makona zi ose kuti kodi chita ticha chitika ichi nanga chita chitika ichi nanga chita chitika ichi koma usamatenge ma negative uzi panga forward uje focus yako izikhala pa positive. Okay. Yes. Okay, mwina tibwerere ko mbuyo pang'ono kuyambira nthawi imene munayamba kudziwika Jokes panali mwina ma challenges amene makumana nawo tikuyamba za ma criticism munakamba kuzati ko ina yake mwina pali ma challenges ena ati amene mwina munasiya munakumana nawo komanso how were you able to overcome them over the years? Challenge ineyo sizingatheke kuti mufike ine challenge ndi imozi to be honest ndakaso nokubwereza challenge iyi ndi wawa mpaka panopo. Of course nanyamuka ine kuti ndipita ku toilet kupeza kuli munthu I say this thing has been up to now ine kunyamuka say ndipita ku toilet kugogoda kuli munthu
ndikukamba za challenge ya industry ya mugalia chonde ndikululukirene. Okay. Mugalia yanu mene the challenge ndio mangidwa yodo. Ni masokoza down. The challenge ndio. Okay. Alright. Ndio maspiga jare. Yeah. Oh, nakubugira. Munai wana challenge ya? Nali kuzuzu. Okay. Tagulitsa tamaliza. Ile kutenga gari moto. Basi ndadhani kama monenzanga. Nali nizanga na wake kuzuzu. Ndadhani basi ina mazulu mena. Ndadhani kama mone pa gari moto. Ndieno. Sina zaende bwino pena pake naponda atala linaponda madzi. Ndumutira wina wake. Muntu janangu lakuti wanitira madzi ndata sole nayo. Dikira. Ndikulavula basi sukafika. Kama tusikone ngari challenge mukusegazo. No. Listen. Ndikulavula sukafika. Amanena dizona sina kafike. Muntu paka najira nayo ngozi. Wow. Ine sina vulale kumagambo linapanyika. Beyond the not beyond of course naikonzesa kumaina ndijera ndrama za mbili. Gambo linapezote yata yaonongeka. Ndio mimi nazozo moyo ndo opyade kuli anthu ena it was my big challenge to be honest. It was a big challenge. Okay. Yeah. So how were you able to overcome that one? Basi napoteka ndama kwa kusisa. All right. Umwende mene tukupitiriza kucheza ni Mr. Jokes. Program yake ndi All the Way vanova Makosana. Tukumbukira kuti program imene imakupeza ni lachinayi lililonse 8 koloko kumadzulo pa Facebook page ya Makosana komanso YouTube channel. Ndipo tili Mr. Jokes program ya lero akufotokoza ndithu zambiri wafotokozanso ngakhale project imene inali pakati pa iyeyo komanso Mada and Linda imene wafotokoza kuti inakanika chifukwa cha zovuta zina komanso wafotokoza kunena kuti comments kapena kuti feedback imene mabwera after atatulutsa save the date inaliyo kuti anaona kuti sangapitirizenso ndi mmene zinthu zilili. Anthu ambiri munali ndi mafunso ndikhulupirira kuti Mr. Jokes ayankha onse. So Mr. Jokes tikupita kumapeto ndithu kwa program imeneyi tikumalizetsa koma tisanamalize kwenikweni timakhala ndi nthawi, it's our tradition here kukufunsani kunena kuti as a comedian you are a public figure. Koma tisanapite kumene koko kai tibwerere mbuyo pang'ono. Tinapanga noti kunena kuti pa ma comedians onse kumalawi kunoku inuyo muli ndi followership yambiri pa Facebook page. Ena amapanga zinthu zawo, amakondedwa zinthu zawo, koma zikuoneka kuti inuyo muli ndi followership yambiri pa Facebook. Mwina chinsinsi chanu ndi chotani? Ndibe chinsinsi chichonse. Ndibe chinsinsi. Ndi anthu amabwera bwanji pa page pano chikoka chanu ndi chotani? Akayakida tu. Chimachitika ndi chani kwenikweni? Anthu ndi ayankhe bwanji. For I don't know because okay. Monga ndalankhula kale kuti I'm a comedian. Okay. And I accepted that I am a comedian. Okay. Whenever you know your field, yes, you do it with your whole heart. Okay. So, when I wake up, I think, I meditate. Who am I? Then the answer comes, okay, I am a comedian. All right. And I have to accept, and I usually accept that I am a comedian. Secondly, my role is to make people laugh. Okay. My role is to make people happy. I have to bring happiness in people's lives. Okay. So maybe when they visit my page, they find something that can motivate them or make them happy or make them laugh. Okay. So even you, if you visit a certain home and they welcome you, they give you food, they give you shelter, they give you blanket, they give you whatever you need, you may stay. You may say, no, if you don't stay, maybe you'll be a regular visitor. Okay. You'll be visiting regularly. Why? Because they have welcomed you
in a warmth way. Okay. So when those people visit my page and they find something that motivate them, entertain them, and give them a reason why they should follow my page. That's why I have a lot of followers on Facebook. All right. Not only on Facebook, even on TikTok. I have, to be honest, people that follow me, right? Okay. Actually, I have a Facebook page, YouTube channel, Instagram account, Twitter, TikTok, LinkedIn, more. Okay, fine. You understand? Yeah. So, I'm a comedian. Okay. And then, every day, I think something. Like, when I wake up in the morning, before I get up, right? Before, getting up and waking up is two different things. Wake up is like you open your eyes, and get up is like you understand. So when I wake up, I start thinking, today is Tuesday. What am I going to do as Tuesday? And what am I going to benefit in this day? So I read a little bit, maybe 10 to 20 minutes. Then I drop the book, and then I try to meditate. You understand? You need to meditate. And you find things that can motivate your life, that can, you understand? Yes. So as a comedian, I try my best. Today is Tuesday. What am I going to post on my Facebook page? Because people are waiting. Yeah. People are waiting. 500,000 people, it's you not understand? a joke, yeah. What I posted yesterday has gone. Exactly. Today I have to do something new that people should see. Okay. So what I'm going to do? Okay, I have also a TikTok account. I need to record a certain video that those people should also watch. What am I going to record? Secondly, I have a YouTube channel. What am I going to record and post and upload there? So then I think a lot. Okay. All right. Mulipo mwipo mukufotokoza how you have gained a lot of followership. Do you think in time munayamba kuzafika bano you have gained recognition ya mu entertainment industry as you were supposed to kabena mwina zinapyola pamene malingali? To be honest, I'm a well-known person in Malawi. Okay. Right. Well-known. Of course, we can't say all people are knowing me because we have other people that don't even watch our TVs. Yes. They don't even listen to our radios because we're doing live, right? So, but to be honest, I'm well-known because sometimes whenever I'm walking, maybe in town, you find someone is shouting at you, and you find a person is well-dressed, nice car. Oh, this person knows me. Okay, thank you, thank God. Okay. And sometimes maybe when I go to different hotels, for instance, I want to. Oh, sorry, I'm not bragging, but I slept. Continue. I slept at President Hotel. You know President Hotel in Longway, BSCC. Yes. Yeah, I slept there. Okay. Yeah. So you find the people are greeting you, Mr. Jukes, oh, these people know me. Thank God. Okay. That is, I believe that is common for most celebrities in Malawi or across the country, across the globe. Last year, tenazaona kunena kuti kwatuka list, you were one of the nominees Maso Awards. Yeah. Ndipo list jaitatuka anakupanga ne tag. Then you commented kunena kuti imene idatenga phe kudikira, if I'm not mistaken. Unfortunately, someone else took the award. Iniyo kumunava bwanji after that. Okay. Because you're confident. To me, yes, of course. To me, it wasn't an issue. Okay. Because if you remember, they said the comedian who is like who was active in the year. Okay. Not the best comedian for the whole, or I don't know, but the one who was active. All right. Second thing, you have said I have a lot of followers on Facebook. Exactly. You understand? Yeah. And I can say not only on social media, because we have other comedians that are just known on social media, but not on ground. So I'm well known on ground and on social media. Because we have other people who are using like
small phone like this one, right? Small phone like this one, but I'm known to those ones. Okay. You get me? So tinene kuti mwina mwachidule other comedians are known on social media because they are there. Okay. Mr. Jokes is known on social media and on ground. Okay. So that means I have a huge audience. Yes. So it's impossible to lose. Like someone who has a lot of followership to lose. Yeah. No, not like that. I don't say that. But I'm just saying that I have a lot of followership. Okay. All right. Okay. So sometimes when you lose a competition, don't worry. Because you never know what happened behind. Okay. Why I'm saying this? We were not shown the votes the way they were, like. You see, you can agree with me. In our country, sometimes whenever we have maybe votes, for instance, we want to elect a president, they show us. Malawi Electoral Commission show us that these are the votes. This guy is getting 1,000 votes and this guy is getting 200 votes. That means you see yourself that I think I'm losing. I think I'm leading. You understand? I'm leading, I'm losing, I'm losing. But those ones, we are not shown. We were not even know that how they are counting those votes. So it's easy somebody just to say, you know what, my friend, this is a sober, give me this thing, you know. But I'm not saying that, right? It's just my opinion, right? That why they were not showing us the way those votes are, you understand? Because you have to know that you're leading or not. Yes. Okay. It's like you're just cooking something behind, but you're just bringing it. You may even bring something that is not okay. Why? Because we are not seeing the way we are doing behind. Okay, mchiche wati kusono kuti. Manenagale kuti inendi ndi onditsatira ochuluka andi ndizona. Mama comedian onse ku Malawi. Amenali ndi ma followers ambiri ndi Mr. Jokes. Okay. Ndeno mukuti nabagidwa nominate. Pa Maso Awards. Kuma nguluza. Ndaluza. Ndi followership yose ndizita nakubera ndikabena. Zimetunena zokuti. Izozo sininganene fojo ndi pali vuto limozi. Zindu zija sizi kuzwika kuti kodi zinaenda chilungamo mmene chilungamo chimakhalira because samatoonetsa mavoto mmene akuyendera. Okay. Manifesta? Umango opanga mutu kampeni koma osazowa zoti akuvotera ndi ndani nanga anthu alipo angati. Nangazima khala choncho. Bweza kumatoonetsa kuti guys mavotiwa uyu kumawerenga ngati mezi makhalira mavoti akudziwa kuti amafuna kusanga president inoto ni mboni. Maledio chamalengeza achakuti apeza mavoti 4 akudena lakuti apeza mavoti awiri ndi mmaphatikiza nokha umaona kuti uyu akutane akutsogola koma apopo sakutonesa akuzangotonesa no kuti halo wawina ndo wakuti koma simunaone kuti mavoti waenda bwanji. What kind of chilungamo is that? Okay. You see? All right. So zilunga zimezozo basi zibe chito. Okay. Tuvito mapito kwa program we. Good. I think indika kale anthu mafuso amene nawo amva kuti zinthu zinaenda motero komanso anthu anali ndi chidwi kwambiri chifukwa choti muna ali ndi confidence kuti ine ababa ndati kuti ine zili wakanga ine lokufusirana kudikana nde chifukwa choti muna ndi confidence anambiri nganija anaidaba kuti yaenda motano. So tupita mapeto kwa program ino traditional tukumakosa nkhani ina ndizona kuti tonsefe inu mutu akala comedian ine comedian wina so comedian na comedian koma makomedewa ali ma categories. Okay. Amaso Awards sana tikonde chifukwa mukapita koimba amanena kuti the best upcoming artist.
kapena kuti upcoming musician ndi kumakhala kuti the best album of the channel kumakhala the best manager bweza tazipanga zinthu zichakategorize kuti ngosangoti the best comedian no upcoming damvera nikaye tundimalize kukomedi kuli stand up comedy nde kuli timati juo comedy nde kuli comedy ngati mena machitira tingoyerekeza tingani kuti chinganingani mamuziwa chinganingani akafika pa stage amayimapo ndi nzake wini kwa kama pa stage amayimapo imenecho juo ya anthu awiri nde kuli comedy imene amachita ngati tekeze kuti chemandota amapanga comedy imene amaphatikiza mu anthu ena mu comedy yake ndi comedy yes koma amayika mu anthu ena amagawa ngati ma rose kuti iwe upanga play chakuti ine ndipanga chakuti ngati kuti ngati ka drama amachwa kuti ni comedy koma imazabwera mu form of drama you understand good ndekuli stand up comedy ineyo ndi mayima ndekhatu pagulu sinabwerepo pa stage ndi anthu awiri apena atatu ndikuyima kumala kulanda bantu maseka never I stand alone and I crack jokes people love right that means anaina anthu ajapange categorize kuti ku stand up comedy who is the best comedian ku comedy ya drama yangati mina mapangira Chemando die. Who is the best comedian? Ya Joy. Who is the best comedian? Zikanaenda bwino. Osa ngoti comedy. Chimozi moza tangona kuti who is the best musician in Malawi? Do you think angamusanke muntu wina to angayamba zolo? Ajina dokuna na madi ngali kumeneko. You understand? Ajina oni simasala kumeneko ali ajina keo kumeneko. So tendi zinto zitizunikira. Kuti kodi zinto zitikuziyendetsa bwanji. Mukangoti best comedian. Ine ndizika bene ndili neyo ndizika pikizana ndi muntu odoyamba zulo kupanga comedy sisanga andikuona ngati pamene popo sipanaende bwino you understand siti unene chabuto kukhalitsa no koma categorize akanazipanga categorize kuti stand up comedy kaya duo comedy kapena acting for acting iso ili mugula comedy yes koma imasiyana ine ndikozopanga comedy ndi mundu ndi anthu 4 or 5 you understand comedy yakagulu ndikozopanga comedy yandeka ndikozopanga comedy anthu awiri so zinthu zakana zipanga categorize zikanaonesa mutu wake izizi sindikulankhula ngati kuti zikundiwawa za ujeni za jana kwa ena takoza kuona ngati choncho mawadi akumalawi akamakupasa awadi samakupasa ndrama amakupasa basi chawadi cho uzipita ku nyumba of course zili ngati ulemwe kuti kupasa ulemu kumano tizipaona kuti koma ulemu tikunena papawo ndolondola fine yes okay chabwino I think izwezo zamveka ndiko mwapangaso clarify zina ndizina mafoso ena amene anamakhala ali nawo nde tibwerere kumbuyo pang'ono mukamasegerera tu bwana pamaoneka kuti muli magwero munafotokozaso mayambire kuja kuti muli ndi gap teeth of course mazifotokoza mchizungu nde mwina ina anaponya koma anthu amakhala kumafosa kuti munachita uligwerura dala dzino kuti muzisegetsa mwina pankhani imene mungatifotokozere zotani sinagwerure dala palibe mthanga chose chiwalo chake mwadala kodi dzino sonjo ndinachita chiwalo ndinachita ngozi mu 2008 pa 30 November and I remember that time I was coming from Pemba ndipo ndali pa njinga ngozi inachitikira pa I remember ndingakhala ubangwe inachitikira pa Hajira pa njanji pacha ndipo pamene nagwa penepo ndikuvulala nakomoka so pakana sina zozo ndakomoka anthu anali zoti unakomoka poto unathapo iweyo koma thank God kuti ndili moyo ndeno chimene sinimayagulira mano pamene papani ndi chifukwa chani mwina nkhani fuso likhali no limene ineyo ndimafuna ndisazagulire malo ndizikumbukira ndipo sikumene sizingatheke moyo mwanga kuliwala sizatheka finally ngozi yopya kwambiri komanso mmene anakhalira ngozi itachitike mano anachita ngati kuchoka ndeno mano wali ndi nsemba moti misemba imaoneka ya mano nde imapweteka kwambiri nde tapita chipatala nana kuti apapa njira yabwino ndikuchosa mano amene
achokerawa because muzimva ululu pya kwambiri ndanangu achotsa that's when no mone lina ndilochoka kule wana achita kuchoka lina lindilochoka nkhani yake ndita kuti zinalizo pyato singuti zamasewera komano basi fujo ndinachivomereza okay ukakhandichilema iwe mkupanda uchivomereza umazuzika nacho makaka polo. Alright, mwina muli pankhani yomwe wa tsiku loti simudzaliwala mwina so pali tsiku lina limene munasweka mtima kwambiri your saddest moment in life. It can be ujani yanu as a comedian, it can be new life journal. Mwina ndi chani chimene chinakuchitika ndi tsiku limene ndapita ku toilet kupeza ko munthu kuja koma tsiku limene okay, so how can you make that your saddest moment? Napita ku toilet kupeza kuli munthu zimandipweteka. Okay, why? Alright, tikunena to tsiku limene munasweka mtima ndi kusweka mtima mwene kunde kusweka mtima tsiku limene mukati mukanikumbukira mumamva sikungapanga so wish beautiful twina muchitikire ngati ndapembera tambwera nderezimwanga. Okay, izozo mwafotokoza koma besides that mwina muli mu entertainment mu comedy career mu entertainment industry china chake chinachitika chinakuswani mtima chinakupwetekana chinandipweteka pala president akanandiyitana kupita ku Lilongwe kuchoka Blando kupita Lilongwe ku State House. Yes, ndipo napita mene kunali zochitika za mazulo napanga zimene anandituma kuti ndipange nasekesa tonanda namaliza pomaliza I was expecting kulandira drama yogwirika for the sake of kuti uko ndi kwa president kuti akhalangana kupanga support artist komanso artist yo alibe pogwira pena andizima ndipweteka mpaka lero koma silimaziwa zoti koma president yoda anabereka drama imeneyo koma napasidwa ndame yakwana 30,000 for sure. 30,000 komanso pa 30,000 po transport inali pati inali pompo kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe ndi kuchoka so ku Lilongwe kubwera ku Blantyre. Imagine niwe mupasidwe 30,000 akutiganizira ngati anthu ndeno sindi muchula president yochifamba dziko no mnangasapa ndoti anthu ambiri akutane akuonera chane koma ndinamva kupweteka kuti koma ino anthu viti maganizirana koma okay ndi mwina zinakhala motani ena akhoza makhala ndi mafunso unena kuti ndi munapangano bwanji did you no but aliposo njira imene ndikanapanga because I had no access yoti ndikaimbire phone na president wo ndawuze kuti koma ndizimene mwampangadi izizi koma 30,000 kuika mu envelope and ineyo envelope jasina ifundukule I was thinking kuti mu envelope momo muli drama zenzen guess what kufika ku nyumba kusegula I laughed. Is this serious? Yeah. Why? 30,000 kunipasa all the way from Blantyre to Lilongwe and from Lilongwe to Blantyre. Is it true? 30,000? So muntu. Okay. So makhala mwina ndena mona ngati kuti kufika hapa zinthu zimakhala zophweka kukumana ndi ma situations zimwe ndipo mene unena kuti if you remember na nkula kuti artist wina aliyense akazayitanidwa ndi president please put your charge put your charge because kuti leo ngundifuna usazalozedwe kuti bwera ndizaona konkuno never try that. Okay, imene ikoneka kuti nani nyengo yo wawo never musalire bebali musalire okay tikupita kumapeto kwa program imene imene inali nyengo yo wawitsa mwina in your career mwina pali nyengo ina keme munasangalala zinachitika zina zake zinaenda bwino munasanga ndipo mukakhala mero koma tsiku mene lijali Mulungu anandiyendera zazikulu zinachitika mwina ndi itiyo your happiest tsiku limene ndapita amount sojo kagula nkhuku kuja na enjoy adu munanyamuka kuchoka kwanga ku nyumba kwanga ukaja ku Mount Sochi chinachitika ndi chani basi ndasangalala ndikukamba chochitika chochitika china chake ndachitatu chinthu chene mwina in the entertainment industry now tikukamba noza kukhala ukomedian china chake breakthrough moment kuti ichi chindaboleza chandisangalatsa for example ndi chani okay ndimekawa
Okay, ndima zoti mafunda zofunda ziwiri. Okay. Joyamba chimabwera chachiwiri chitsiri pava kuzisi. Olozuzuka ndulume. Okay, chakuno zuzuka ndulume ngoma ngani ya entertainment ile. Yeah, entertainment. Actually, I received a call from Makosana. Okay. Kulena kuti kuno kuli ndalama zanu muzatenge. Yeah. I didn't expect it. Didn't cause kulandira call imene but munali mutapanga kale register kupita zina company. Of course I'm a member and popanga register student makana zo muntima kuti ndilandira ndalama just to protect my career. Kumano na muzatenge ndalama ene. Sure. Yes. Ndepa jamaa konda business. Ndalama mwene. Nango okay fine. Ndalama zabwera. Ndibangire chani. Ndigule malaya utali yese malaya mudo sanabe wao napo sanabale. Ndalama zako somazo. Okay. Yes. Of course ndimapanga zosiyana ndali yese. Yeah. Sanabe zochita zaine. Simungazivesa. Okay, mwina ndena mangumva zako somazi ndima upcoming artist akoni ya program imene mwina zima pindura bwanji kwa. If you are an artist, if you are an artist and you're a musician, you're a comedian, you're a dramatist, you're what, you're a filmmaker, ukapanga project yako and waimaliza project ija pita kalembese kukosoma. It helps so much. For instance, ndinoimba ndi nyimbo yanu ya chuka ya blow apena pali ponse kuba munailembesa nyimbo ja kukosoma. That's millions of money but people don't know. That's when nakuti mentality yathu, capacity yaka ganizwe kathu kama ndipangisa kuti kala ndo sauka ndo mvesa chisono. Koma the moment wangu ipanga register nyimbo yako kukosoma kucha pa you are gone. Okay. As long as nyimbo ijachuka, iwongo panga fight hadi nyimbo ijaitani ichuke. Pawaire sisi weredwa, mawati zimbidwa, obena zibena. Ndipo ukambeza obena uzisangalala. Ukangopeza obena kubena nyimbo yako. You have to dance. Uzimvina pamene popoka ndezi kuenda pamene popo. Fako soma ama enda nomwa obena mo. Azivuvuza kuti nyimbo zozi kubenedwa. Ukangoti ima benedwa. You are gone. That's millions of money. All right. Yes, that's how we make money. All right. For instance, napanga kakomedi kanga. Antu mukagawana palipo sanga kubena jeja. Ine ni masangala kaya. If one say how akosoma ngati paseno ine ndalama kuti say chintu chako chikoje chione kuti andajibena kwambiri. Here is your 1 million. Here is your 2 million. Here is your 3 million. Okay. Mwina tukuvita kumapeto kwa program. Tisana kufuse ni kuti munene top 5 yandu amene you look up to. Ndi ma public figures mukozo uchula artist, mukozo uchula ma fellow comedians. Amene you look up to ama kusangalatsa ni top 5. Malaya munomo? Malaya. Okay, mwana ngandi kunja komwe. Kumalayo kuno, to be honest, na madingo jande dolo. Okay. Kwa oimba, msaza mpwekese mnoji. Pa number 2? Driemo. Okay. Ndi dolo. Chifuwa makala pansi, ndi kupeka mfundo. Ndi dolo koma. Number 3? Alipo. Nema comedian iso? Mukozo chula ma comedians, ma filmmakers. So the problem, ma filmmakers, okay. Ma filmmakers kuli Ashemu Joya. Ana panga ijaya the last fishing boat. And dolo. Ndi muntu wankulu. Tachulanga atatu. Asalawi. Number 4. Yo. Akujira kusowa. Kumaine. Mukozo chula ma comedians. Madoimba. Ma comedians sanzana. Okay, tilindi oimba wina tilindi Chigo Grace. I don't know if you know. Yes, I don't know her. Chigo Grace, ndi dolo. Amata. Okay, umalizo. Alipo. Okay, kukomede kukuvuta chifocho na kuti. Malai kunoko kumatiza zindikira. Ndizazindikira. Ndeva kadaiva nomuchwana. One number 5. Chifandi top 5. Tachulanda. Machwana follow wasalamumozi. Salamumozi. Oloro anthu amene matofuna mutadzagwira nawo ntchito. Mutadzapanga nawo collaborate ndizakuna mbuna kwachula. Ndemo ndizachula kuja.
Mwina chipacha kuti. Okay. Praise umali mamzewa. Ujana imba kuti. Yesere ni nyimbo yake mwina antu adori mankondadi. Mulungu analidi puladi. Yo panga zaifeyo. Dana pangani zaino yo. Kuma tisana malize program imeneyi musana nene soma wano amene mufuna mwauza ndo amalawi muna dzakamba kuti mufuna kudzipanga rebrand ukhala international comedian then naona soma kakamira kutchula anu akunja mwina have you fulfilled that vision of yours? That's why ndimafusa kuti akunja because sometimes maso anga ineyo samayanga napa okay mene mandonera inuyo mene mandonera nkamaenda panseo yes ijo mwene ndivi maganizo anga ndakutali kwambiri olo nyimbo zomwe ndimamvera mutaona ngati mune ndino wa matama simatama nyimbo zakumala ndimamvera koma osadirios pazifukwa kuli anthu amene amangombera mmanja zonse chilichonse munimvetsese chimene utanthauza kuphika papa inuyo wina kudya koma ndezi kukoma azingodya basi iyeyo bora iyeyo wadya without kufufuza kuti zakudya zaphikidwa bwanji anayika mojani mukumveka spicy you understand ine ndikamamvera nyimbo sinimangomvera no that's why natural praise umaluja nyimbo yake ina ili yonse mmamveka gitara and gitara yosimangoimbidwe chimbidwe imakhala ndi dongo solo you understand okay ndachula na madingo muzamumvesere nyimbo muzamvesere kwambiri nyimbo za madingo zija sikapedwa mnozi okay understand yeah like ine ndikamamvera nyimbo sinimangomvera ndimayizukuta ndakatoto kamaimvera ndimayizukuta tutanthauza chani kuli anthu ena amangowombera mmanja zata osamakopeka ndi zimene zija uzikhala chidwi ndi munthu amene wabwerapo ndi different opinion ndabakuti andosewa andu 100 andu 1000 andowombera manja uyu champangitsa kuti anene kuti koma inebe ayi ndi chani ameneyo umpange follow ndi amene amakuthandiza kufika pa point ya chinthu kuti uziwe kuti iye champangitsa kuti anene kuti ayi ndi chani. Okay. You understand what I'm trying to say? So to bwelele kuungana international msaitawe mungati mufuna mungati international comedian zinatheka good at this juncture tingamanene kuti jokes in international comedian of course we can't say that because tikamanena kuti I'm not international maybe muzakhulupirira muna ndili kunjako yes koma ndili kumala kwangu noti kupanga zachichewa zomwezi you can't say I'm international comedian unless mwandiona no ndili kuje ndi pamene muzati chokusuja bale you see koma ine focus yanga sinema iruza ngati ndatero ndi kuti I'm serious about that yes okay tukumaliza program imene koma tisanapite anthu ajamwe chulaja ndokusangalasa na pa top 5 kuma pale anthu ena amene mufuna kuwapanga appreciate akuona program imene anakuthandizani imene mayamba kufikira tsiku la lero amene anakuthandizani kufika pamene mulipa aonetseni kuti mukwatira. Number 1 Steven Maseya akhale ndi moyo wautali Mulungu azimudalitsa chifukwa ine ndinali comedian yes chinthu chomukati mwanga chinalimo komano kuti ndikafike ku MPC iye uchataona nanda iwe ubwere kuchane ku TV tizapanga programu ukoneka kuti uli ndi zambi zosekesa sana ndipase ndalama koma anandipasa platform so Mulungu amudalitse kwambiri chidule asazafe Steven Maseya. Number 2 Jabroma Studios saname andithandiza kwambiri ndi Makifaleni Ndewere anthu awiri awa ndimandi Jabroma akajambula Makifaleni Ndewere amandipangira amabena amadiski ine mpaka nanafika sezo kandi studio yanga kukhala ndizo benera komano scratch kuchokera kwake ndikuti kumene kwa anthu amene Mulungu azadalitsa mochuluka. Number 3 Isaac Misoya ndi munthu opanda nsanje
timagwira ntchito mpaka lero timagwira ntchito limodzi ndi munthu wabwino kwambiri 100%. Munthu ameneyoyo azimusunga ndi moyo wa utali. Mwina mulichulira kumaliza simungachule wose. Mwina muchule kumaliza. Basi ndamaliza azikumukwambiri. Nde pama oye omaliza. Nchule. Omaliza. Charles Simbi. Mamuna wake wa Mese Simbi. Charles Simbi wamuziwa. Ndi Fred Yuombe. And hawawa because Fred Yuombewa mata undita no pita office kwa mkando zoti ukuswa jane luso litu ABCD luso litu ABCD so mazo zoti advice imata kukhala thandizo lali kulu kuposa ndrama inayo ndi mamuyamika munthu amene amakupasa advice fa advice ija ndi amphamvu kuposa makobiri makobiri uja wa atatu udaliliro okay alright chabwino ndikhulupira kuti anthu amene amva kutokosedwa ngatakona ave ukoma mwina mulinde mawu ena amene mufuna kuwauza malawi chifukwa kanena kuti mawu omaliza nena amanena kuti pali mawu omaliza amanena munthu okufa kuti akufita kukamwalira koma mwina mawu ena amene munayi nawo ikhoza kukhala advice ikhoza kukhala zimene mwavonzera malawi kuti mufuna mupange zaka mawu anga omaliza ndona kuti panopo ndabwera mwachilendo kwambiri panopo ndikhozaona kuti ndabwera mwachilendo kwambiri chifukwa ndabwera ndi series ma series walipo awiri series yamba ndiyakuti mukanakhala ino mukanatani ili mufuso ndi fuso basi mukanakhala ino mukanatani episode 1 mukanakhala ino mukanatani episode 2 basi secondly the Mr. Jokes and his twin brother twin brothers so the masire odina kuti anthu akonda kwambiri amva kukoma 100% nenda bwera machilendo mawo malizi amene bendilankhula kuti mawo maliza anthu azikonda chakudya icha chimazi osazaphwekesa sima ine mazuka ndi usiku 12 koloko kudya ukagonaso nangasima masana timadya mamawa timazaja masana timadya mazulo ndi usiku ose tizingogona ulimuka kuzuka kudya utakupikira usiya mfudomo usiya basi pabeli tikozofika ndovuka usiku tikadalipo mpano kunja kugwada timalize program imene zikomo kwambiri chifukwa chofika mu program ya lero naonyadira ineso thokoze chifukwa chaza kumwanzi nalo ndio mnazitira buno sugar alright umuntu imene tajezera ni Mr. Jokes kuno ku Makosana program yake ndi all the way iwo afotokoza ndithu zambiri mmene anayambira afotokoza zina ndi zina mafuso ena amene anthu amakhala ali nawo mu program yake imeneyi all the way imakupeza ni lachinayi lililonse 8 koloko madzulo pa Makosana Facebook page komanso YouTube channel. You can follow us on TikTok, Instagram, and you can subscribe to our YouTube channel. You can follow me, Mary Moyo, as well on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Have a blessed night. Goodbye.